প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেল ইলেকট্রিক্যালসে আপনাদের স্বাগত। আগের দিনের ক্লাস আমরা রেজিস্ট্যান্স কি এবং তার কি এক্সপ্রেশন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এবং তার সাথে তার আগে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ কুলম্বস ল, কুলম্বের সূত্র বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমরা একটু আলোচনা করব। তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা কুলম্বস ল বলতে কি বুঝি সেটা আমরা একটু জানবো। What do we mean by Coulomb's law? Coulomb's law states that if a charge q1 and another charge is q2 is lying at a distance between a distance r in between them, then the force acting between these two charges, actually the force is repelling if the two charges are of same polarity and the two charges are of reverse polarity or opposite polarity, the force will be attracting in nature. So the value of the force will remain same in both the cases. Then the value is depicted by the Mr. Coulomb. And what is the value? F is equal to nothing but q1 multiplied by q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square, and there will be r cap, that is the unit radius vector, because associated with the magnitude, because this f, the force, this is a vector quantity, so why the vector sign must be associated with the expression. So this is the Coulomb's law. What is epsilon 0? What is epsilon 0? Epsilon 0 is nothing but absolute electric permittivity. What is permittivity? We'll discuss later when we'll see electric flux lines D and E relation, electric flux density D and the relation between D and E electric field intensity. Then we'll see what is the permittivity, what is the definition of permittivity. But here next we will go to another expression actually, that is called electric field intensity. What do we mean by electric field intensity? Electric field density. Electric field density is what I have seen earlier, that if a charge q1 is residing at a distance r from a charge q2, here this charge q2, if it is replaced by a 1 coulomb charge, that is the unit positive charge. So what amount of force this charge is experiencing, according to the Coulomb's law, q1, q2 will be as qt is 1, it is left as blank. So q1 divided by 4 pi epsilon 0 r square. So this is the value of electric field intensity E at this particular point P. So this is the definition of electric field intensity, that this is the force experienced by a unit positive charge um, positioned in a electric field. And this is the value of the expression. Here the electric field is solely responsible for the electric field generated is solely responsible for the charge q1. Here there is, in this charge space, there is no other charge is present here. Okay, this is the condition first. Then electric field intensity E, the definition is q1 divided by 4 pi epsilon 0 r square. Now if we see the expression of the force in the Coulomb's law, that is F is equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square. So we can write this as q1 this is q2 multiplied by E, as this q1 divided by 4 pi epsilon 0 square
r square. This actually this depicts E. So F is equal to Q to E. So this there is a general expression if a charge small q is placed in this particular position point P. So the force experienced by the charge Q is equal to F is nothing but F is equal to Q multiplied by E. So this is the another important expression. This is another important expression which is required for calculating the electrical field intensity and also and the force experienced by a charge also. Next, we will go to the expression of electric potential. What do we mean by electric potential? So, at first, we draw the same diagram, that is the Q1 charge, and there is a point P resided at a distance r from this particular point charge Q1, and if a unit positive charge, that is the value is 1 coulomb, is brought back from infinite to this particular point P, then the value of work done, if this is Q1, so at a particular distance x, suppose this is a distance x, and for the infinitesimal amount dx distance, the amount of work done will be f multiplied by dx for displacement in this for replace for moving the charge in this infinitesimal distance dx. So this is the value of infinitesimal work done for moving the charge in this dx length. That the amount of work done value is f dot dx. Now, if the value of work done, if we calculate the value of work done from this particular infinite point to particular this point P, then what will be the value of total work done? That will be denoted by the V or electric potential. That is, and there will be, must be a negative sign associated with it. Why it is? I will describe. So minus infinite to R, because the position is R and this position is infinite and this position is infinite and this position is infinite. So infinite to take it, bring back from infinite to the R position. So amount of work done will be nothing but f dx. So x is varying from infinite to R. So that value will be depicted as the amount of potential at that particular point P. That is the, if it is denoted as V and at the point P. So Vp will be denoted by this expression. So what is the definition of Vp? The amount of work done to bring back from a unit positive charge from infinite to a particular point in an electrical field. The amount of work done, that amount of work done is called is electric uh, potential of that particular point. To bring back to that point, মানে যে পয়েন্টে আমরা চার্জটাকে ফেরত আনছি সেই পয়েন্টে, মানে ইনফাইনাইট থেকে যে পয়েন্টে ফেরত আনছি সেই পয়েন্টেরই পোটেনশিয়াল বলা হবে। সেই পয়েন্টে যদি পি হয় তাহলে ভি সাফিক্স পি, দ্যাট উইল বি দ্য পোটেনশিয়াল অফ দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য significance of this minus sign? Because if this significance of minus sign, এই যে Q1 চার্জটা এই যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তাহলে ইউনিট পজিটিভ চার্জকে এখান থেকে দূরত্ব থেকে নিয়ে আসতে আমার যে কাজটা করতে হয় সেই কাজটা অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ কাজ, কারণ এই নেগেটিভ চার্জটা এই পজিটিভ চার্জটাকে সবসময় অ্যাট্রাক্ট করবে, মানে টানবে। সুতরাং আমাকে এই চার্জটাকে এখান থেকে এখানে নিয়ে আসতে গেলে যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা কিন্তু মানে নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান, মানে অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা কিন্তু এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটাই করে দেবে। বাট এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি পজিটিভ হয়
তাহলে যদি আমি আনতে চাই তাহলে একটা রিপেলিং ফোর্সের এগেনস্টে আমাকে কাজ করতে হবে। তাহলে এই পি পয়েন্ট অব্দি আনতে গেলে যে পরিমাণ কাজ আমাকে করতে হয় সেই কাজটা কিন্তু আমার একটা পজিটিভ ওয়ার্ক ডান হবে। তো এই কারণের জন্য এই মাইনাস সাইনটাকে আনা হচ্ছে, কারণ এই যে এফটা, যে ফোর্সটা আমরা এখানে লিখছি, এই ফোর্সটা কিন্তু মানে যে মেকানিজম পজিটিভ চার্জটাকে এখানে নিয়ে আসছে সেই মেকানিজমের ফোর্স নয়, কিন্তু এই ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি given by the electric field or experiencing by the ইউনিট পজিটিভ চার্জ। মানে ইউনিট পজিটিভ চার্জ ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য যে ফোর্সটা এক্সপিরিয়েন্স করছে সেই ফোর্সটা এটা। মানে আমরা সেই ফোর্সটা যদি অ্যাসিস্টিং হয় তাহলে কাজটা নেগেটিভ, যদি আমার এগেনস্ট হয় সেজন্য কাজটা পজিটিভ। বাট যদি এটা নেগেটিভ হয় তাহলে ফোর্সটা আমাকে এখানে টানছে। তো টানছে মানে কি, মানে দ্য ফোর্স ইজ পজিটিভ, তাহলে কাজটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ। তাহলে এই নেগেটিভ জিনিসটাকে আমরা মানে নালিফাই করার জন্য কাজটা যেহেতু অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ কাজ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা পজিটিভ কাজ হিসেবে শো হচ্ছে, তো দ্যাট মে বি রং, সেই কারণে আমরা নেগেটিভ সাইনটাকে আনছি। সো দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ওয়ার্ক। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ভিপি? আমরা বললাম যে অসীম দূরত্ব থেকে, বাংলায় বলি, অসীম দূরত্ব থেকে একক পজিটিভ চার্জকে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে নিয়ে আসতে গেলে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেই পরিমাণ কাজকে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টের ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল বা বাংলায় বলে তড়িৎ বিভব। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন? আমরা এটা সি করি, আগে দেখি যে এর এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়ায়। আচ্ছা, আমরা এফ এর ভ্যালুটা আমরা আগেই দেখেছি, এফ ইজ ইকাল টু 4 পাই এপসাইলন 0 this f. What is the value of this f? F is equal to E here, because why it is E? Because this the charge is plus 1 coulomb. আমরা as per definition of the electric field intensity জানি একক পজিটিভ চার্জের উপর যে পরিমাণ কাজ করে, ফোর্স কাজ করে, সেইটাকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বলি। তাহলে আমরা পোটেনশিয়ালের এক্সপ্রেশনটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ইনফাইনাইট টু জিরো ই dx minus infinite to 0 e dx. Now e এর ভ্যালু হচ্ছে q1 divided by 4 pi epsilon 0 x square, so that multiplied by dx. Now আমরা actually not, this is not 0, this is r, actually this is r, because এই r পয়েন্ট অবধি আনতে গেলে যে পরিমাণ কাজটা করতে হয় সেটাকেই আমরা পোটেনশিয়াল বলছি। So what is the value? As q1 divided by 4 pi epsilon 0 is a constant, taking it outside of the integration, minus uh, infinite to r dx by x square. তো এই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে? এই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা দাঁড়াবে, আমরা এখানে দেখছি q1 divided by 4 pi epsilon 0 minus 1 by x infinite to r. So this is nothing but q1 divided by 4 pi epsilon 0 1 by r minus 1 by infinite. Now this 1 by infinite value is must be 0. So the value of expression is q1 divided by 4 pi epsilon 0 r. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভোল্টেজ বা ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের যে এক্সপ্রেশন, সেই এক্সপ্রেশনটা আমার কি দাঁড়াচ্ছে? সেই এক্সপ্রেশনটা আমার দাঁড়াচ্ছে v is equal to q1 divided by 4 pi epsilon 0 r. So this is the another important expression. তাহলে আমরা তিনটে জিনিস আমরা আজকের ক্লাস থেকে শিখলাম। প্রথমে শিখলাম ইলেকট্রিক কুলম্বস ল, দেন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডেফিনেশন জানলাম। তো তারপর আমরা জানলাম হচ্ছে গিয়ে কাকে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল বলে। তো তিনটে আমরা একটু সামারাইজ করে নিচ্ছি। আচ্ছা, তারপর আমরা আর একটা এক্সপ্রেশনও জেনেছি, সেটা এফ ইজিক্যাল টু কিউই। তো আমরা সেইগুলো একটু সামারাইজ করে নিচ্ছি। তো 1 নম্বর এক্সপ্রেশন আমার দাঁড়ায় হচ্ছে কুলম্বস ল থেকে যদি আমরা দেখি, এফ ইজিক্যাল টু q1 multiplied by q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square, where q1 and q2 are two special charges and positioned at a
and Q2 charge is situated at a distance r from Q1, and the force may be attracting and force may be repelling depending upon the polarity of the charges, and this is a vector quantity certainly. Next আমরা দেখতে পেলাম ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি E, তার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে Q1 divided by 4 pi epsilon 0 r square, where Q2 is a unit positive charge. Q2 is a unit positive charge, মানে 1 coulomb, 1 coulomb। তাহলে এইটা আমরা দেখতে পেলাম। আর তারপর আমরা আর একটা এক্সপ্রেশন দেখতে পেলাম, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা F is equal to Q2 E, বা এটাকে জেনারেলাইজড এক্সপ্রেশনে আমরা কি লিখেছিলাম, F is equal to Q E, if Q is replaced by Q2, so this is the general expression F is equal to QE। আর লাস্ট আমরা দেখেছি ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন V, and this is a scalar quantity, V is equal to Q1 divided by 4 pi epsilon 0 R. So these are the scalar quantity, this is the scalar quantity, this is scalar quantity, and these two are vector quantity. So those important equations, these are the, I am boxing it, F E F is equal to QV and V is equal to Q1 divided by 4 pi epsilon 0 R. So this is the today's class. আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত। এই ক্লাস যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করতেও ভুলবেন না, এবং আপনারা আপনাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আজকের মতো বিদায়। যদি ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমরা আরও এরকম ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস নিয়ে আমরা উপস্থিত থাকবো এই ইলেকট্রিক্যাল চ্যানেলে। সো বাই ফর দ্য ডে।